Good evening all of you. A very good evening to one more important session on the chapter coordinate geometry. Actually you already know you have this topic. మీరు హయ్యర్ క్లాసెస్లో కూడా మ్యాథమెటిక్స్ చదివినప్పుడు మనం ఇప్పుడు లోవర్ క్లాసెస్లో 2-dimensional geometry నేర్చుకుంటాం. You actually learn about 2-dimensional geometry only. But when you move to higher classes, you will actually learn about 3-dimensional geometry. 3-dimensional geometry in x, y axis, z axis ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ఈ 2-dimensional geometry కనుక మీరు క్లియర్గా ఉంటేనే దెన్ యూ కెన్ గో టు దిస్ 3-dimensional geometry. మీరు హైయర్ క్లాసెస్లో మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ 3D geometry అని ఏదైతే మనం అంటామో దాన్ని మీరు నేర్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ బాగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ క్లాస్లో నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ basically I'm going to revise the basic concepts of coordinate geometry that you have learned in your 9th class and 10th class. అట్లాగే తర్వాత మనం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points ఫార్ములాకి వెళ్ళి అప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి ఇవన్నీ చూద్దాం. వన్స్ అగైన్ వెరీ warm good evening to all of you. A very good evening to all. Good evening all of you. Good evening. Yeah, good evening. Yeah. Okay. Now this is a screen which is a plain paper. This is actually a plain sheet, and then this plain sheet is converted into a coordinate plane by drawing a horizontal line and a vertical line, right? సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక హారిజాంటల్ లైన్ని వర్టికల్ లైన్ని ఈ రెండు డ్రా చేస్తామో ఇది నో మోర్ ఎ సింపుల్ ప్లేన్ పేపర్. అప్పుడు ఇంక ఇది ప్లేన్ పేపర్ కాదు, ఇట్ యాక్చువల్లీ బికమ్స్ అ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్, రైట్? సో కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ అన్న యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ యాజ్ వి నో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కార్టీషియన్ ప్లేన్. కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ అన్న కార్టీషియన్ ప్లేన్ అన్న ఒకటే, బికాస్ this Cartesian is the word used after the mathematician who invented this coordinate geometry. He is René Descartes, as you know. ఆయన పేరు మీదుగా దీన్ని కార్టీషియన్ ప్లేన్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా? సో కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ అన్న కార్టీషియన్ ప్లేన్ అన్న ఒకటే. ఇది కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ అని ఎందుకంటాం? దీంట్లో మనం పాయింట్స్ని ప్లాట్ చేయాలన్నా, షేప్స్ డ్రా చేయాలన్నా, వెదర్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ పెరాబోలా, మనం పాలినామియల్స్లో చూసాం. ఇట్లాంటివన్నీ మనం చేసేటప్పుడు we actually need కోఆర్డినేట్స్ టు రిప్రజెంట్ దిస్. మీరు యాక్చువల్గా మీరు హైయర్ క్లాస్కి వెళ్ళారనుకోండి, స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ అని, పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అని, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి కోఆర్డినేట్స్ని మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు వాచ్ దిస్ స్క్రీన్ ఇన్ ఫుల్ స్క్రీన్. మీరు యాక్చువల్గా ఫుల్ స్క్రీన్లో పెట్టి చూడండి. నేను ఎప్పుడైనా అడిగితే కనుక మీరు అప్పుడు చార్ట్ చేద్దరు. ఓకేనా? రైట్ నౌ యాజ్ యూ నో వెన్ యూ డ్రా దిస్ హారిజాంటల్ లైన్, యాజ్ యూ నో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, and this vertical line also we know this is called the y axis కదా. ఇప్పుడు ఈ హారిజాంటల్ లైన్ వర్టికల్ లైన్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయో we call that point as the origin, right? Origin is basically beginning అని అర్థం. ఎందుకని ఆరిజిన్ అంటామంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ లైక్ ఎ బిగినింగ్ పాయింట్ ఫర్ 4 rays. ఓకేనా? హారిజాంటల్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో వెన్ యూ కమ్ టు దిస్ O, దట్ ఈస్ 0, దీనికి రైట్ సైడ్ ఏమో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్, రైట్? Here we have positive values, and then here you have negative values. And when you take the y-axis, ఈ ఆరిజిన్ కి పై వైపున మనకి పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, అట్లాగే ఆరిజిన్ కి కింద వైపున మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి. సో యాజ్ యూ నో బేసికల్లీ వి స్టార్ట్ దిస్ ఫ్రమ్ ప్లాటింగ్ అ పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ని కనుక మనం ఈ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ మీద ప్లాట్ చేయాలి అంటే యూ యాక్చువల్లీ నీడ్ 2 values, రైట్? మనం ఆ 2 valuesనే మనము వి కాల్ దమ్ యాజ్ యాక్చువల్లీ కోఆర్డినేట్స్. ఆ 2 valuesనే మనం కోఆర్డినేట్స్ అని అంటాం, రైట్? యాజ్ యూ నో దిస్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ ఈజ్ నౌ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. వి కాల్ దెమ్ ఈచ్ పార్ట్ యాజ్ ఎ క్వాడ్రెంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ Q1 ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్, దిస్ ఈస్ Q2, ఓకే, దెన్ దిస్ ఈస్ అ థర్డ్ క్వాడ్రెంట్, అండ్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ది 4th quadrant, రైట్? సో దిస్ ఈస్ Q3. సో ఇట్లాగా 4 క్వాడ్రెంట్స్గా మనకి డివైడ్ అయింది. క్వాడ్రెంట్ మీన్స్ 1/4 అని అర్థం. ఇవి యాక్చువల్గా అన్ఎండింగ్ క్వాడ్రెంట్స్. ఈ క్వాడ్రెంట్స్కి 2 వైపుల క్లోజ్డ్, 2 వైపుల ఓపెన్. సపోజ్ యూ కమ్ టు దిస్ Q1, దీనికి చూడండి ఇటువైపు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది, ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ ఎక్స్ రే, అండ్ ఇటువైపు కూడా పాజిటివ్ వై రే ఉంది. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు దిస్ పార్ట్, దానికి 2 వైపులు మాత్రమే బౌండరీస్ ఉన్నాయి, 2 వైపు ఓపెన్గా ఉన్నాయి. అట్లాగా ప్రతి క్వాడ్రెంట్ కూడా 2 sides ఓపెన్గా ఉంటుంది, 2 sides క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది కదా. సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అన్ఎండింగ్
ఇవి ఇన్ఫైనైట్గా ఉంటాయి అన్నమాట క్వాడ్రెంట్స్. మనం ఎంత కావాలంటే అంత మన అవసరాన్ని బట్టి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, నౌ వెన్ ఐ ప్లాట్ ఎ పాయింట్ హియర్, సపోజ్ ఐ టేక్ ఎ పాయింట్ సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, మనం యాక్చువల్గా ఏం చేస్తాం, మనం గ్రాఫ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు యూ యాక్చువల్లీ యూజ్ దిస్ గ్రిడ్ కదా. మనం గ్రాఫ్ పేపర్ మీద గ్రిడ్ యూజ్ చేస్తాం లైక్ దిస్. యాక్చువల్గా ఇట్లా గ్రిడ్ లేకపోయినా సరే అది కార్టీషియన్ ప్లేనే. గ్రిడ్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే మనకి పాయింట్ ప్లాట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని, లైన్ యొక్క సొల్యూషన్స్ కానీ పెరాబోలా యొక్క సొల్యూషన్స్ కానీ ఈజీగా ఉంటుందని we use this grid on a graph paper. But when you draw x-axis and y-axis, that itself implies it is a Cartesian plane. Okay, now I take a point somewhere here on this plane and I name it as A. Take this as A. Okay, so this is point A. Just one second. Right, now I think you can see this point. Can you see the point? Yes. Now ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్, రైట్? నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ షో ఇట్స్ కోఆర్డినేట్స్ హియర్. ఓకే, ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ దిస్ 3, 1 హియర్. ఈ 3, 1 అనేది ఈ పాయింట్ ఏ యొక్క కోఆర్డినేట్స్. ఇట్ బేసికలీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 వాల్యూస్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏం చెప్తుంది, ఈ పాయింట్, ఓకే, దిస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద వై యాక్సిస్. ఈ వై నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో చెప్పేది ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, అట్లాగే సెకండ్ వాల్యూ ఏం చెప్తుంది, ఇట్స్ అ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. సో 1 ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ 3 ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద వై యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ ఉందో యూ ఆల్రెడీ నో దాట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కదా. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్కి ఇంకొక పేరు చెప్పగలరా? ఐ వాంట్ టు నో ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. కెన్ ఐ టెల్ యూ ద వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్కి ఇంకొక పేరు. Yeah, very good, Jayati. It's actually abscissa. Abscissa is correct. So abscissa is the other name of x coordinate, and y coordinate is also actually called ordinate, right? So abscissa and ordinate are the values. Now ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే x coordinates యాక్చువల్గా 3, 1, 3 పాజిటివ్, 1 కూడా పాజిటివ్. నో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ విల్ మూవ్ దిస్ పాయింట్ ఆన్ దిస్ కార్టీషియన్ ప్లేన్. ఇప్పుడు ఈ కార్టీషియన్ ప్లేన్ మీద నేను ఈ పాయింట్ మూవ్ చేస్తాను. అప్పుడు దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి మీరు చూడండి. ఓ 1 సెకండ్. నౌ లెట్ us మూవ్ దిస్ పాయింట్ ఆన్ ద ప్లేన్ అండ్ చెక్ హౌ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ చేంజింగ్. I think you can see how these coordinates are changing. Now this has become now 6, 2. Now when I take it, it's actually 4, 3. Now it's actually 2, 2. Right? Now I move this point to the second second quadrant. Now you put points coordinates shown, they actually have become -4 and 3. This x coordinate has become negative. Okay, now let us move this in this q2 only. q2 లోనే నేను మూవ్ చేస్తా ఉంటే దీని కోఆర్డినేట్ చేంజ్ అవుతుంది. కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అడ్రస్. ఈ కోఆర్డినేట్స్ అనేవి దాని యొక్క అడ్రస్ అన్నమాట. Now it's actually become -4 and 1. Okay, now this is -1, 1, -1, 3. ఇట్లా నేను మూవ్ చేస్తూ ఉంటే దాని కోఆర్డినేట్స్ యాక్చువల్గా చేంజ్ అవుతున్నాయి. వన్ థింగ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇస్ ఇట్స్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ నెగిటివ్ నౌ. సో ఈ క్వాడ్రెంట్లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ నెగిటివ్, వై కోఆర్డినేట్ పాజిటివ్. ఎందుకని ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ యాక్చువల్గా నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ నెగిటివ్, ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా. అండ్ ఇంకొక బౌండరీ ఏంటి, పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, అందువల్ల ఎక్స్ నెగిటివ్ వై పాజిటివ్. ఓకే, ఐ థింక్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. నౌ ఐ మూవ్ దిస్ పాయింట్ to the third quadrant and let us see what is happening. Okay, now I move this point to the third quadrant. ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ క్వాడ్రెంట్లోకి ఈ పాయింట్ నేను మూవ్ చేశాను. Now what happened to the coordinates here? It's actually -3 and -2. Okay, now let me move this in this plane itself. Now it's actually -5 and -2. So -5, -3, -4 and -3. సో నేను ఈ క్వాడ్రెంట్ 3లో మూవ్ చేస్తున్నంత సేపు కూడా, as long as this point is in the third quadrant,
both the coordinates are negative. X value negative, y value kuda negative. So in Q3, you can see in Q3 both coordinates are negative, right? Now I'll move this point to the fourth quadrant and see what happens to the coordinates. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లోకి మూవ్ చేశాను. పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ చూడండి 4 -3 కింద చేంజ్ అయినాయి, రైట్? 4 and -3. Now I'll move this here. Now it's actually 7 and -2. ఓకే, అవి యాక్చువల్గా అన్నిసార్లు ఇంటిజర్స్ అవ్వక్కర్లేదు, ఫ్రాక్షన్స్ కూడా అవ్వచ్చు, డెసిమల్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి 6.4 - 2.6. Now this is actually 8.7 and -1.7. ఇట్లా మనం పాయింట్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటే దీని కోఆర్డినేట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి, సైన్స్ ఏమవుతున్నాయి చూడండి. ఎక్స్ ఏమో పాజిటివ్లా ఉంది, హియర్ ఐ హ్యావ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ ద వై వాల్యూ ఇస్ నెగిటివ్. ఎందుకని? దీని బౌండరీస్లో ఎక్స్ పాజిటివ్ అండ్ వై ఈజ్ నెగిటివ్. సో ఆ బౌండరీస్ని బట్టి ఆ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ యు నో బోత్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ ఓన్లీ. సో రెండు పాజిటివ్లే ఉంటాయి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో కదా. ఓకే, సో యూ ఆల్రెడీ నో దిస్ హౌ టు ప్లాట్ ద పాయింట్, ఎట్లా మనం పాయింట్ ప్లాట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు. ఓకే, నౌ రైట్, నౌ విల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ ద కోఆర్డినేట్ ప్లేన్. సో ఇప్పుడు ఓకే, పాయింట్ ప్లాట్ చేయడం మనకు వచ్చు. పాయింట్ ప్లాట్ చేసిన తర్వాత ఏంటి, వాట్ నెక్స్ట్, దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సీ, రైట్? Now I'll take two more points here. Here I have taken a point E10 and F60. Okay, I think you can say this, right? Can you see both the points? E10 and F6,0. ఈ రెండు పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చెప్పండి నాకు. వేర్ ఆర్ ద టూ పాయింట్స్ ఆన్ ద కోఆర్డినేట్ ప్లేన్? కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ మీద ఈ రెండు పాయింట్స్ ఎక్కడున్నాయి? వేర్ ఆర్ దీస్ టూ పాయింట్స్ లొకేటెడ్? వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్? ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉన్నాయి? క్వాడ్రెంట్ల మీద ఉన్నాయా లేకపోతే యాక్సిస్ మీద ఉన్నాయా? వేర్ ద టూ పాయింట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్? Yes, they are actually on the x-axis. On the x-axis. Very good. They are on the x-axis. So ఎప్పుడైనా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, when a point is on the x-axis, its y coordinate should be 0, right? x-axis పైన ఉంటే y coordinate 0. ఎందుకని? ఇది x-axis నుంచి డిస్టెన్స్లో లేదు. సో they both have the y coordinate 0. ఎప్పుడైతే y coordinate 0 ఉంటుందో, yes, it's actually on the x-axis. Now ఎప్పుడైతే y coordinate 0గా ఉంటుందో, that point will be on the x-axis. Now my question is, ఇప్పుడు 10 నుంచి 60కి మీరు జర్నీ చేశారు. సపోజ్ యు ఆర్ హియర్, మీరు ఇక్కడి నుంచి ఓకే, యూ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ 10 అండ్ యూ రీచ్డ్ 6,0. ఓకే, యూ రీచ్డ్ 60. ఇప్పుడు మీరు 10 నుంచి 60కి వెళ్ళారు అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారు? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ దట్ యూ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ 10 to 60? ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? How far did you travel from 10 to 60? మీరు 10 దగ్గర నుంచి నడుచుకుంటూ 60 దగ్గరికి వెళ్ళారండి. మీరు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారు? మమత సేస్ 5 units, 5 centimeter. అఖిల, విజయ్ కుమార్ 5, అఖిల 5, ఓకే, భూమిక 5, చాందిని 5, క్రాంతి 5, యా, కళ్యాణ్ 5, జయతి, మమత, యశ్విని, దీపిక, అనిత, రవి, రహిమా 5. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 5. వెరీ గుడ్. ఎట్లా మనకి 5? యూ కెన్ క్లియర్లీ క్లియర్ దిస్ ఈజ్ 1. మన చిన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ నెంబర్లే నేర్పిస్తారు. 2, 3, 4 and 5 units, right? So the distance from E to F is actually 5, right? So you can very clearly see that the distance is actually 5. You can see that 5 there on the screen. Yeah, 5 units. So ఇప్పుడు ఆ 5 units మీరు చూడొచ్చు, right? Now I'll move these points. ఇప్పుడు నేను ఈ points ని మూవ్ చేస్తాను. Then you have to tell me the distance between the points after I move these points. Okay, among these points I'll move only one point. Suppose I move this 10
to this point, minus 2 0. ఇప్పుడు ఈ minus 2 0కి నేను దీన్ని మూవ్ చేశాను. నా ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంతో చెప్పండి నాకు. ఐ వాంట్ ద డిస్టెన్స్ నౌ ఫ్రమ్ E to F. From minus 2 0 to 6 comma 0. I want the distance. How much is that? 8. Vijay Kumar says it is 8. Rahima 8. Akila 8. Surya 8. Yashwini 8. Deepika, Mamata, then Pushpa, Jayati. Yeah, it's actually 8. మనం ఇక్కడి నుంచి జర్నీ చేసి So if you travel from this E to F, it's actually 8 units. Yes. ikkadi nunchi ikkadiki manaki 8 units undi kada. Right? Now, so when you have the points on the x-axis, వాటికి డిస్టెన్స్ మనకు అన్నిసార్లు ఇలా గ్రాఫ్ పేపర్ని మేము డ్రా చేసి గ్రాఫ్ పేపర్ బట్టే క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కుదరదు. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ y కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయో మనము ఈ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ చూడండి. యూ హ్యావ్ -2 and 6 కదా. సో మనకు ఉన్నటువంటి x కోఆర్డినేట్స్ -2 6. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఉన్నాయో మన దగ్గర ఈ రెండు నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. అంటే ఒక నెంబర్ నుంచి ఇంకొక నెంబర్ తీసేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ -2. మనకు తెలుసు కదా డిఫరెన్స్ అంటే -2 and -6. యాక్చువల్లీ -2 -6 ఇస్ యాక్చువల్లీ -8. కానీ డిస్టెన్స్ అనేది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. హైట్, వెయిట్, టైము ఇట్లాంటివి ఏమి నెగిటివ్గా ఉండవు. మనకి ఆన్సర్ -8 వచ్చింది కదా, బట్ ఇట్స్ ఎ డిస్టెన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఓన్లీ ద పాజిటివ్ వాల్యూ. మనం పాజిటివ్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటాం. దానికోసం ఏం చేస్తారు, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. ఐ థింక్ యూ నో దిస్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అండ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ -8 ఈజ్ ఆల్వేస్ 8. ఓకే, సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. ఆ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ మనం ఎప్పుడు పాజిటివే తీసుకోవాలి. రైట్? సో వెన్ ద పాయింట్స్ ఆర్ ఆన్ ద x-axis, you can move this point to anywhere. Okay, this is 8. ఇప్పుడు చూడండి, I'll move this point. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పాయింట్ని I'll move on the x-axis. Now I move to this. చూడండి, I move to 9 0. Now the distance has become 11. 9 minus of -2 కూడా చేయొచ్చు. 9 plus 2 11. Okay, when I move this point to here, then the distance has become 14. Okay, I think you can see this distance. కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Okay, this is the distance, right? So then when I move this point further, the distance is increasing. సో ఆ డిస్టెన్స్ మనం పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతూ ఉంది. ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఎట్లా వస్తుంది? జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్. ఇక్కడ 5 -6, 5 minus of -6 యాక్చువల్లీ 5 plus 6 11. ఇట్లాగ మనం ఎప్పుడైనా సరే 2 పాయింట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నట్లయితే వాటి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ని చెప్పొచ్చు. రైట్? నౌ లెట్ us move these points further. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన తీసేసి నేను ఇప్పుడు క్వాడ్రెంట్స్లోకి వస్తాను. I'll come to this quadrants now. I'll move this point. Come on. Right. So now I'll move these points in the quadrants. I'll move the points to the first quadrant. Okay, ఇప్పుడు చూడండి. Now look at these points. For some time I will hide the distance. Okay. Now look at these points. The coordinates are, yep. Okay, Kishore. Okay. I understood. Yeah. ఇక్కడ చూడండి, పాయింట్స్ 1 2 and 7 2. ఈ రెండు కూడా జాయిన్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంది కదా. దిస్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఈఎఫ్, ద రెడ్ లైన్, ఈజ్ నౌ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు మనకి రెండింటికి డిస్టెన్స్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి, దేర్ y coordinates are equal. Okay, now you have to find the difference of x coordinates. So you have to find 7 minus 1. As you know, 7 minus 1 is 6. So the distance is actually 6. ఇంకొకలా కూడా మీరు చేయొచ్చు. You can calculate 1 minus 7 also. 1 minus 7 is actually -6. So we'll take the absolute value. Absolute value of -6 is 6. So మనం ఎప్పుడు కూడా when you have a line segment joining 2 points is forming a line parallel to the x-axis,
అప్పుడు మనం ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ కనుక్కుంటే ఆ రెండు మధ్యలో డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే వైలు ఆల్రెడీ ఈక్వల్ కాబట్టి. యూ నీడ్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ద వై. ఓకే, నౌ లెట్ మీ మూవ్ దిస్ పాయింట్ ఫర్దర్. Now I move this point here. Now look at this. Now the distance has become 11. ఎందుకని x coordinate 7, 7 minus of minus 4. It's actually 7 plus 4. It is 11. Okay now. Now let me move this further. Now this is actually 9 now. The distance is changed to 9. ఎందుకంటే 5 minus of minus 4. 5 plus 4 is 9. ఇట్లాగా you can move this line somewhere. ఇట్లా మనం ఎక్కడైనా సరే you can move this anywhere on the coordinate plane if the line is parallel to the x-axis. ఆ రెండు లైన్ parallel to x-axis మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? వాటి y coordinates equal గా ఉంటాయి. That is the logic. They will have the same y coordinates, right? If they have the same y coordinates, okay, if they have the same y coordinates, then the line joining them will be parallel to the x-axis. Okay na? Right. Now clearly see the distance. So ఎప్పుడైనా సరే మనకి if you have the case where you have two points whose y coordinates are equal, yes, ఎప్పుడైనా సరే y coordinates equal అయితే మనం x coordinates యొక్క డిఫరెన్స్ కనుక్కుని దాన్ని మనం distance గా రాస్తాం. Okay, so if you have 2 points, if you have 2 points, one second man, this one, yeah, this is the formula we have to use. Okay, ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత you have one more quiz now. ఒక క్విజ్ కూడా ఉంది, వేరే క్విజ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ క్విజ్ ఆల్సో. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి 2 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి అవి? ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద సేమ్ వై కోఆర్డినేట్స్, యా, ఇఫ్ దేర్ వై కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ ద లైన్ జాయినింగ్ దెమ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్. సో అప్పుడు మనం పాయింట్స్ని x1, y అట్లాగే x2, y అని రాస్తాం. ఎలాగ ఏం రాస్తాం మనం? x1, y1, x2, y2 అని రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ వైలు ఈక్వల్ అవుతాయి చూడండి, -3 అండ్ -3. ఎప్పుడైతే y వాల్యూస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయో దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ x వాల్యూస్. సో మనం x2లోంచి x1 తీసేసి అప్పుడు ఆ వాల్యూకి అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆ డిఫరెన్స్ కొన్నిసార్లు నెగిటివ్ రావచ్చు, కానీ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉండదు కదా, మనం పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. కాబట్టి యాక్చువల్గా దీన్ని మీరు మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 - x1 కూడా రాయొచ్చు, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఒక కన్వెన్షన్ లాగా, ఒక రూల్ లాగా మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x2 - x1 అట్లా చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ వెన్ యూ హ్యావ్ 2 points whose x coordinates are equal, sorry, whose y coordinates are equal. This is the formula. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ దిస్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ మీ ద సొల్యూషన్స్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్. ఇక్కడ నేను మీకు కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాను. నౌ ఐ వాంట్ దేర్ డిస్టెన్స్. ఈ పాయింట్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ కావాలి నాకు. ఓకే, నేను మీకు ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫస్ట్ వన్, దెన్ యూ కెన్ డూ ద రిమైనింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్గా వై కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్, రైట్? హియర్ ద వై కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్. సో అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సపోజ్ ఇది ఏబి అనుకున్నాం అనుకోండి, డిస్టెన్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x2 minus x1, which is modulus of x2 అంటే 6 minus of -2. So this is actually modulus of 6 minus of -2 అంటే 6 plus 2 8. Modulus of 8 అంటే 8. సో modulus అంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూలోంచి ఎప్పుడు కూడా మనకి, జస్ట్ 1 second, సారీ, యా సారీ, yep, I'll explain once again. Sorry for the break.
ఓకే ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం ఏబి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x2 minus x1. Okay, then now this is equal to modulus of, then this is actually 6 minus of minus 2. So appudu 6 plus 2 avutadi. So 6 plus 2 is absolute value of 8. So this is 8 units. Okay, so meeku ala difference between చూసుకుని నెగటివ్ వదిలేసి పాజిటివ్ వాల్యూ రాయాలి. యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్స్. Okay, now I want the distance between all these points. Second, third, fourth and fifth. నాకు డిస్టెన్స్లు చెప్పండి. మీరు డిస్టెన్స్లు చెప్పేస్తే ఐ మూవ్ టు క్విజ్. I want the distance between the points. And one more thing, I am actually నాకు ఒక విషయం అర్థం కావట్లేదు. నేను మీకు క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తున్నాను కదా, క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ క్విట్ చేస్తున్నాను నేను, యాక్చువల్గా స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో ఐ థింక్ యు ఆర్ చాటింగ్ ఇన్ ద చాట్. ఇస్ ఇట్ సో? మీరు కొంతమంది యాక్చువల్గా చాట్ చేస్తున్నట్టున్నారు. అట్లా చేయకండి అమ్మా, డోంట్ డూ దట్. ఓకే, సెకండ్ వన్ 6. Second one 6. Some are saying second one is 6. Second problem is 6. Minus 3 minus 3 is minus 6, so it is 6. Yes, second one is 6, correct. Second one actually ga minus 3 minus 3. So appudu actually ga my absolute value of minus 6, this is equal to 6. Yes, correct. So second one is 6. 6 is correct. Third one 2. Third one 12. I got a different answer. Third one 2. Most of you are saying third one is 2, but I got one answer 12. మీరు డిఫరెన్స్ చేయాలి, ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి తీసేయాలి. Actually this should be 7, 2. Sorry, there is an error here. It's not 0, it should be 2. థర్డ్ వన్ ఏంటి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ 7 minus 5. ఇక్కడే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. 7 నుంచి 2 తీసేయాలి. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 2. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 2. Third one is 2. Yeah, third one is 2. Fourth one minus 4 minus of minus 3. Second 10 sir, 6 kada. Second 10 ah. Okay, sorry, it's actually minus 4. It's a typing error. Okay, Vijay Kumar. నేనంటే ఎక్స్లో వైలు ఈక్వల్గా ఉండాలని నేను ఇచ్చాను అనమాట, అంతే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ minus 4 minus of minus 3. అంటే నేను ఇంకా ఆ ఫార్ములా దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కదా, అందువల్ల వాటిని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదు. ఓకే విజయ్ కుమార్, సో minus 4 plus 3, సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 1. సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 1. Okay, Kishore. Fifth one minus 8 minus 1. So absolute value of minus 9, this is equal to 9. Yeah, fifth one is actually 9. Okay, now if you have finished this, we'll move to the quiz. Now this is a different quiz. Now I have changed, it's not quizzes. Okay, ఇది quizzes కాదు యాక్చువల్గా. It's a different quiz. It's actually Slido. Yeah, I'm going to quiz only. ఇందులో 5 questions ఉన్నాయి. మీరు క్విజెస్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, క్విజెస్లో మీరు మీ ఓన్ పేస్తో మీరు క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అక్కడ మీకు పవర్ అప్స్ అనో లేకపోతే అట్లాంటివి ఏవో ఉన్నాయి. ఇక్కడ అట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు. ఓకేనా? కాకపోతే ఇక్కడ మీకు మీరందరూ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసినా ఎవరైతే స్పీడ్గా ఆన్సర్ చేస్తారో వాళ్ళే లీడర్ బోర్డులో పైన ఉంటారు. అదొక్కటే లాజిక్, ఇంకేమీ లేదు. మీరు క్విక్గా ఆన్సర్ చేస్తే లీడర్ బోర్డులో పైన ఉంటారు, దట్స్ ఆల్. అంతేగాని పవర్ అప్స్, మీకు ఊరికే పాయింట్స్ రావడం లేకపోతే దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయడం ఇట్లాంటివి ఏమీ దీంట్లో ఉండవు. యాక్చువల్లీ నేను సెట్స్ మీద ఒక క్విజ్ పెడతాను మీకు ఇప్పుడు. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సెట్స్. క్వశ్చన్ నేను చేంజ్ చేస్తాను మీకు. ఐ షేర్ యూ ద లింక్. చాట్ బాక్స్లో లింక్ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఆ లింక్లోకి వెళ్ళండి. ముందు ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తున్నాను చూడండి. మీకు క్వశ్చన్ మీరు ఫస్ట్ మీరు నేమ్ ఎంటర్ చేసి
I'll give you the link కాబట్టి డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ యువర్ నేమ్, దెన్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద క్విజ్. ఓకేనా, క్విజ్లోకి వెళ్తారు. ఓకే, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ క్విజ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ విల్ స్టార్ట్ ద క్విజ్. మీకు క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది, 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. మీరు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంటర్ చేస్తారు. మీరు ఆన్సర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎంటర్ చేసిన ఆన్సర్కి ఎదురుగుంటా ఒక బార్ వస్తుంది. మిగతా వాళ్ళు ఏ ఆన్సర్లు పెట్టారో కూడా మీకు కనబడుతుంది, కానీ వాళ్ళ నేమ్స్ కనిపించవు. ఎవరెవరు ఎక్కువ ఆన్సర్స్ ఏ ఆన్సర్స్ పెడుతున్నారో తెలుస్తుంది. నేను తర్వాత మీకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ కూడా చూపిస్తాను. ఒక గ్రీన్ కలర్ టిక్ కనబడుతుంది కరెక్ట్ ఆప్షన్కి. ఓకేనా, రైట్. అప్పుడు ప్రతి క్వశ్చన్కి లీడర్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది. మీరు చూసుకోండి, దేనికి ఏంటంటే ప్రతి క్వశ్చన్కి యూ విల్ హ్యావ్ లీడర్ బోర్డ్. అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు క్విక్గా ఆన్సర్ చేశారు, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎవరు క్విక్గా ఆన్సర్ చేశారు, ఇలా ప్రతి క్వశ్చన్కి తెలుస్తుంది. ఓకేనా, ఆర్ యూ రెడీ? షల్ వి స్టార్ట్ ద క్విజ్? If you are yes, say yes, then we'll start the quiz. Okay, I'll share the link, then you can join the quiz. Okay, click on the link and join the quiz. చక్కగా వస్తుందమ్మా, యూ విల్ గెట్ ఇట్. నా ఐ కెన్ సీ ద నేమ్స్ హియర్. ప్రకాష్, చందు, యశస్వి, చరణ్, భూమిక, నిఖిల్, సుమా, దెన్ ప్రకాష్. సో మెనీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ జాయిన్డ్. Shall I share the link once again? I'll share the link once again. Yeah, so many have joined. దేశు ప్రసాద్, హేమ, చందు, వీళ్ళందరూ జాయిన్ అయిన వాళ్ళే. మీకు ఎందుకు రావట్లేదు? The 23 members have joined. Yashasvi, Kalyan, then 24. Deepika, you do one thing. Slido.com, ఇక్కడ లెఫ్ట్లో ఉంది చూడు స్క్రీన్లో, slido.com అని కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్. వెయిట్. slido.com అని నువ్వు గూగుల్లో టైప్ చేసి, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, మీరు slido.com అని గూగుల్లో టైప్ చేసి, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ స్టూడెంట్స్ని కూడా జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి సార్ క్లాస్లో. మీరు slido.com అని ఎంటర్ చేసి 803276 ఈ కోడ్ కనుక మీరు ఎంటర్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ గో ఇన్ టు దట్. ఐ విల్ షేర్. అఖిల, ఐఎమ్ షేరింగ్ ద లింక్. slido.comలోకి వెళ్ళి 803276 ఈ కోడ్ ఎంటర్ చేసినా సరే మీరు అందులోకి వెళ్ళిపోతారు. యూ కెన్ ఎంటర్ ద క్విజ్. సో ఫార్ 29 స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. 29 అట్లా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అక్కడ మీకు ఎలా పర్మిషన్ అట్లాంటి ఏం అడిగితే మీరు దాన్ని ఏం టచ్ చేయక్కర్లేదు. జస్ట్ ఎంటర్ ద కోడ్, దెన్ యూ కెన్ ఎంటర్. కుమార్, డోంట్ వరీ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సత్యనారాయణ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, షల్ వి స్టార్ట్? ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ 2 more minutes. Then I will start the quiz. నెంబర్ పెరగట్లేదు. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ పీపుల్ టు జాయిన్. దీపికా, హ్యావ్ యు జాయిన్డ్? ఓకే దీపికా, ఐఎమ్ వెయిటింగ్. వెయిట్ దీపిక, వెయిట్ చేయమంది రవి. దీపిక, ఆర్ యూ ప్రెజెంట్ హియర్?
Okay, Ravi, I'm waiting. Waiting. 31. 32. 33. Shall we start? Yeah, I'm starting. Now let us start the quiz. Yeah, it's actually, I have allotted 1 minute for this. చూడండి, నువ్వు లింక్ క్లిక్ చేస్తే కోడ్ ఎంటర్ చేయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా క్విజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే లింక్ పెట్టాను నేను. So you have 15 minutes, 15 seconds for the first question. Which of the following is an empty set? That is the first question. X belongs to n and x is less than 2. Okay, this is what I got. Then this is the correct answer. Now let me see the leaderboard. Bhumika has answered the first. Bhumika first actually. Bhumika 14 seconds lo answer chesinది. Then Pravalika. Then I have Devasri Prasad and Jayti. So this is the leaderboard. You can see only 5 people here. Okay. Right now we are moving to the next one. మీకు కూడా మీ leaderboard లో మీరు ఎవరున్నారో తెలుస్తుంది. Okay. Then we'll move to the next question. If A and B are two non-empty sets, then which of the following are disjoint? A, B రెండు నాన్ ఎంటీ సెట్స్ అయితే ఏది కింద వచ్చినటువంటి పేజ్లో ఏవి డిస్జాయింట్? ఓకే సార్, ఓకే. బాలకృష్ణ గారు నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అండి, వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్, నైస్ జెంటిల్మెన్. If A and B are two non-empty sets, then which of the following are disjoint sets? This is question number 2. Shivamani, 5 minutes wait check, quiz అయిపోద్ది. Then we can decide. Last 2 seconds. So most of you have said it is option B. Let us check what is the correct answer. Yeah, second one is correct. A minus B and B minus A are disjoint. Now let us see the leaderboard. It is Vijay Kumar now. Vijay Kumar has topped this for 2 questions. Actually 2 questions ki kalipi. Okay, then first one, second. Okay, I think Bhumika is in the second. Vijay Kumar, Jayti, Kishore and Vijaya. This is your leaderboard. Okay, for 2 questions. Then we'll move to the next one. Question number 3. If A is a subset of B, ఇక్కడ 2 statements ఉన్నాయి. P says if A is a subset of B, then A union B is equal to B. Q ఏమో if A is a subset of B, then A intersection B is A. దిలీప్, ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిపోయింది కదా, ఇట్ విల్ బి లిటిల్ డిఫికల్ట్. కొంచెం నువ్వు అది అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేవు. ఓపెన్ అయిన తర్వాత కొంచెం కష్టం అవుతుంది యాక్చువల్గా. ఇక్కడ 2 స్టేట్మెంట్స్లో మీరు బోత్ P and Q are true, both P and Q are false. P true, Q is false. P is false and Q is true. వీటిని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. 20 seconds. 19. This is question number 3. శివమణి, వెయిట్, ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అందుకనే ఫస్ట్ నుంచే వినాలా.
3, 2, then 1. Let us check the answer. ఎవరెవరు ఏం పెట్టారో చూద్దాం. అబ్బో ఎక్కువ మంది, most of you have said both are true. And it is correct. Both P and Q are true is correct. Let us see what is the leaderboard here. Then Vijay Kumar is leading once again. Vijay Kumar, Jayati, Kishore, Devishri Prasad, and in 5th place we have Kranti. Actually Vijay Kumar, Jayati, Kishore వీళ్ళు ముగ్గురే 3 questions కి 3 ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ గా పెట్టారు. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా 2 questions ఏ కరెక్ట్ గా పెట్టారు. సో Vijay Kumar is leading now. Let us move to the next question. A is set of x such that x is a whole number less than 6. B is set of x such that x is a natural number less than 6. Then B minus A. So రెండు సెట్స్ ఇక్కడ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఉన్నాయి. Then you have to find B minus A. It is B minus A. It's not that difficult. I want B minus A. 30 seconds more. Akhil says it is B. Yeah, it's correct, Mr. Akhil. B is correct. It is an empty set. Yeah. A ఏంటి మళ్ళీ 1 కాదు కదా. It's B only. Why did you change your answer? Last 2 seconds. 1, 0. Now let us see ఎవరెవరు ఏ ఆన్సర్ పెట్టారు. 50% have gone for B and the correct option is actually B. B is correct. Set of, it's actually an empty set. Now let us check the leaderboard after 4 questions. Again Vijay Kumar, Jayati and Kishore, these 3 are leading once again. Vijay Kumar is the quickest. Vijay Kumar, Jayati and Kishore. Chandini and Prakash, they are in the 4th and 5th positions because they have done one wrong. Actually Chandini Raidu quick ga better gani wrong better a question anduvalla they are behind. Okay, now let us go to the last question. Identify the infinite set from the following. Set of natural numbers between 1 and 10, set of whole numbers between 1 and 10, set of integers between 1 and 10, set of rational numbers between 1 and 10. ఇక్కడ 24 సెట్స్ లో ఒక సెట్ మాత్రమే ఇన్ఫైనైట్. ఆ ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఏంటో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. శివమణి, కంగ్రాచులేషన్స్, యువర్ సెకండ్. దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. త్రీ ఫైనైట్, ఒకటి మాత్రం ఇన్ఫైనైట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్? అఖిల్ సేస్ ఇట్ ఈస్ డి. యా అఖిల్, ఇస్ ఇట్ డి? నేను నీకు ఆన్సర్ చెప్తే క్విజ్ పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళు ఆన్సర్ పెట్టేస్తారేమో. లెట్ us వెయిట్. 7, 6, 5. Rahima, you are not in the game. Okay, I think you are all out of the game. 63% says it is actually D. Of course D is the correct answer. Okay, now let us check the final leaderboard now. 32 have answered and this is the final leaderboard. Vijay Kumar, Kishore, Jayati, Chandni and Prakash. Ikkada naku I can show you only 5. Okay, I cannot show further. So this is the leaderboard you have. So Vijay Kumar, congratulations. Kishore, congrats. Jayati, Chandni and Prakash. So meer mugguru, Vijay, Kishore, Jayati, mee mugguru kuda you have answered 5 questions correct. 5 questions meer correct gaane bettaru. Okay, then Chandni is in the 4th position and Prakash is in the 5th, right? So the rankings are Vijay, Kishore, Jayati, Chandni and Prakash. Okay na, right? అన్నీ ట్రై చేయాలా? యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఆల్. యశస్వి, యు ఆర్ ఇన్ ద 6th ప్లేస్. ఓకే ఓకే, మీకు కనిపిస్తున్న లీడర్ బోర్డు, బట్ ఐ కెన్ సీ ఓన్లీ అప్ టు 5 ప్లేసెస్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ క్విజ్ ఆన్ sets. Okay, now let us come back to our lesson now.
For the time being, we'll go to that GeoGebra once again. Right. స్లైడో బాగాలేదు, స్లైడో బాగాలేదు, బాగాలేదా, స్లైడో నచ్చలేదు మీకు. ఓకే, we'll do with quizzes only. Quizzes చేద్దామా? Shall we continue with quizzes? మరి క్విజెస్లో పవర్అప్స్ ఇట్లాంటివన్నీ అనుకుంటున్నారు కదా, సో దట్ యు ఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్ అని ఫీల్ అవుతున్నారు కదా అని, జస్ట్ దట్స్ వై ఐ ట్రైడ్ దిస్ స్లైడో నౌ. ఓకే, సో వెన్ యూ హ్యావ్ 2 points on the x-axis or on the సెకండ్ క్వశ్చన్కి రిఫ్రెష్ అక్కర్లేదే, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కదా. ఓకే, so when you have 2 points either on the x-axis or on the line parallel to the x-axis, then you have the formula as modulus of x2 minus x1. Now we'll take the points on the y-axis. So what I do is I'll move the points to the y-axis now. Then let us check what will happen to the distance. So I have moved the points to the y-axis now. So the point is on the y-axis, E 04 and F 02. As you can see, if the point is on y-axis, you already know that their x coordinates will be 0. Andukane here you have 0 and 0. Okay, ఇప్పుడు నేను ఈ నుంచి F కి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలనుకోండి. ఓకే దీపిక, విల్ కంటిన్యూ విత్ క్విజెస్, డోంట్ వరీ. Okay, now if you want to find the distance between these two, how many steps you have to move? 1, 2, 3, 4, then 5 and 6. So it's actually 6 units. ఈ 6 ఎట్లా వస్తుంది మనకి? ఈ y కోఆర్డినేట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ కదా. సో 4 minus of -2. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి either way it is positive or negative, you have to take the absolute value. So it is 6. సో ఎప్పుడైతే మనకి it's actually 6 units. ఎప్పుడైతే మనకి x కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయో లేదా జీరోస్ అవుతాయో, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 2 points. నా ఇప్పుడు కూడా వీటి x కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్, -5 and -5. నా వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? టెల్ మీ, వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ నౌ? వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ E and F నౌ? Sai Lakshmi, I am seeing you after a long time. What's the distance between E and F now? 5. Vijay Kumar says it is 5. 5. Akhil 4. How is it 4? It's actually 5. At last manki 5. Yes. So you have to take the difference of y values. It's like y2 minus y1. మనకి x లతో పని లేదు ఇక్కడ, ఎందుకని x ఆల్రెడీ ఈక్వల్ కాబట్టి. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ y2 minus y1. సో అందువల్ల y యొక్క డిఫరెన్స్ మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు, రైట్? Now this is a formula you have to use. Distance is actually modulus of y2 minus y1. y కోఆర్డినేట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి, దట్స్ ఆల్. ఓకేనా? సో x కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ అయితే y కోఆర్డినేట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్, y కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ అయితే x కోఆర్డినేట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ మనం తీసుకుని చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. మీరు వాటికి నాకు సొల్యూషన్స్ చెప్పండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ PowerPoint again. Now here are some questions for you. Find the distance between the following points. వీటి యొక్క డిస్టెన్స్ చెప్పండి నాకు. Here all of them have their x coordinates equal. X coordinates equal అయితే ఏమవుతుంది? y coordinates యొక్క డిఫరెన్స్. I will do the first one for you. Okay, it's actually modulus of 4 minus 2. This is modulus of 2. So it's actually 2 units. మీరు modulus of 2 minus 4 కూడా చేయొచ్చు, ఇట్స్ ఓకే.
Modulus of 2 minus 4 is modulus of 2. Modulus of 2 is 2. Absolute value of 2 is 2. Okay, now you tell me the answers. 2, 2. First one is 2. Second one 8 says Lalita. Devshri Prasad, Manohari, then Kishore, Vijay, Rahima. Then I have so many answers. Dev Prasad, Deepika. Then Sachuveni, Surya, Kishore, Vijay Kumar, Dilip, Janardhan. Then I have Chandini. Then Hemalata, Ravi. Ravi, no highs and buys please. I want the answer. Then Prakash, Sai Lakshmi, Rahima, Mamata, Srinu, Satyanarayana. Yeah, I have so many answers. Yashwini. Then Kalyan. Difference ఏ కదా, రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే చాలు. Fourth one is 3. Vijay Kumar says all are done. Okay, let's check the answers. 4 wrong. 4 wrong ఏంటండి? Yeah, let's check the answers. So it's actually, then you have modulus of 4 minus of minus 4, right? So 4 minus of minus 4 is actually 4 plus 4. So this is modulus of 8. As you know, it is already 8. So second one 8. Next one 1 minus of minus 5. So ante 1 plus 5. 1 plus 5 is 6. So when you take the absolute value, it's actually 6. Third one is 6. Okay. Now let us take the fourth one. You can take 10 minus 7 or 7 minus 10. Both are the same. So fourth one is actually 3. Right. So మన absolute value calculate చేసేటప్పుడు a minus b or b minus a both are the same. Absolute value is basically out of it does not contain the sign. ఓకేనా, మనం ఏ మైనస్ బి మైనస్ ఏకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, యాక్చువల్గా ఒక సైన్ మాత్రమే డిఫరెన్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకుంటామో అప్పుడు మనకి ఆ సైన్తో పని ఏమీ ఉండదు. ఓకే, దెన్ ద లాస్ట్ వన్ -1 minus of -4 అంటే -1 plus 4. I think the last one is also 3 units, right? ఇట్లా మనం 2 pointsకి ఎప్పుడు when their x coordinates are equal, then you will use difference of y coordinates. Okay, then if their y coordinates are equal, then you will use modulus of x2 minus x1. ఇట్లాగ మనం సాల్వ్ చేస్తాం. Okay, now tomorrow we'll discuss the generalized formula. Okay, so with this we'll conclude today's class. Okay now, so tomorrow we'll meet at 5 p.m. once again, right? Is it okay? Tomorrow we'll discuss the generalized formula, modulus of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఆ ఫార్ములా డిస్కస్ చేద్దాం. అట్లాగే వాటికి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఓకేనా, రైట్? నౌ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ I actually okay, right, we'll discuss the remaining things tomorrow. Thank you very much. Bye.